이게 문화권이다. That culture is the one world culture, centered upon the love of God and the love of our true parent. One world culture. 미국 문화는 어디라 미국 문화? What about American culture? 응? 이렇게 볼 때 미국 문화가 뭐야? So then, what is the United States? America culture. 네. What's American culture? 사탄 문화야, 하나님 문화야? It's a God, true olive tree culture? No. Or wild olive tree? Or satanic culture? Very wild. Very wild. 이건 종자받아 산다며 종자받아. So then, that seed you don't want to inherit. 이런 말 You don't want to seed it down that 미국 wild 사람이 olive tree. 들어서 듣기 싫어도 할 수 없다고. Well, this is the truth. Maybe it is a very naked truth. 귀가 좀 maybe even, 아프고 배가 좀 아프고 가슴이 아프게 갔다. some maybe even disturbed. You don't want to hear about that. But you've got to hear it because that's the truth. 그런 말 하다가 또 감옥에 가지고 감옥에서 잠깐 나와가지고 또 그런 말 하면 내 버릇을 거치지 못한다. So some might think, well, Father came out of prison, he would have changed, he would speak differently. But now we found he's all the same. All the same. 그러면 영계일이 지금 뭐냐? 영계일이 뭐냐? 지상을 바로잡는 협적이구나 하는 걸 알아야 돼. So what is the mission of the spirit world? The spirit world are the assistant or supporter to make this world right. The wrong world right. Rightening, this world. And the spirit world is assisting that program. 협적. And coordinating, cooperation. 지역과 Giving us 다른 cooperation. 여자분은 두락을 먹어라, 뭐 프리섹스, 뭐냐면 스왑프, 여자같이 스왑 이런 말이에요. 참, 그거 해라, 그거 좋다. 그래서 흥분적이고 좋다. 참 한꺼번에 다 쓰러는 거예요, 주머니. 한꺼번에 이 세계만한 입을 몰아넣고 사랑이 이렇게 좋은 거라, 사랑 맛보고 다 들어와라, 한꺼번에 다 몰아들어가는 거예요. The culture today, here in America, they're trying to push to what they call sensational, carnal culture, physical culture, and the drugs, for example, immorality is another, trying to push it down to that road of total self-extinction. 자, 그러다 그 지쳐가지고 요즘은 무슨 무슨 섹션, 호모섹션, 뭐 해가지고 뭐 레스피안이 뭐 해가지고 야 Then 그런 말 하는 거야. further, 이 세계도 못 가, 몇 개월 얼마 못 가면 그런 사람 다 막. this is no way culture, but another American culture would be what they call weird, perverted sexual behaviors, such as homosexuality and lesbianism, and they're trying to make it somehow legal. 그럼 They didn't. 미국 문화는 무엇을 근거하고 있느냐 보게 되면 파괴적이여 멸망할 수 있는 사탄 사랑 문화권에 서 있다. So these cultures are rooted from the satanic origin, and American culture is buying it, absorbing it, and it becomes more and more destructive. 사탄 사랑 문화권에서 그걸 집어넣었다. And Satan's love culture is a satanic love culture. That's what the Satan is promoting, and America buying it. 그 사람이 American culture standing upon Satan's love culture. 유니케이션 문화는 뭐냐? Stand upon God's love culture. But then there's another culture that is centered upon God love culture. That's what is the unification 여기는 culture. 절대 프리섹스 절대 반대야. So 호모섹스 절대 반대야. in our 불안 culture, 절대 반대야. 전반. in our culture, there's no room for free sex. No room for immorality. That culture, there's no room, absolutely no room. God-centered culture doesn't have such room. God-centered love does not have such room. 부모가 부모 노릇 못하고 할아버지가 할아버지 없다가 오빠 노릇 못하고 동생이 동생 노릇 못하고 전부 다 사랑을 중삼은 엉망진창된 이 사탄 멸망받을 수 있는 소돔 고모라가 이런 거라 된다고요. So Sodom and Gomorrah. 친족 간의 사랑이 얼마나 많은 거지. 짐승들도 하는 게 말도 4kg 먹는 거예요. So, Sodom and Gomorrah was buying, satanic love culture. Particularly incest, the behavior of incest, some sexual relations among the relatives, families,
and parents and children and so forth and so on. There's another perverted culture. And the Bible described that as the culture of Sodom and Gomorrah. And God just simply could not permit that. 그것들이 뭐 통일돼서 뭐 이단이고 뭐 사회를 망치고 뭐 어때? And that cultural world is pointing at Unification Church saying, oh, you're a heretic. Oh, you are, you know. 외국인이 제일 종교의 제일 악당이다. But actually, what the Unification Church is full that really the special task forces of God, forefront of the God's front line. That's what the Unification Church is all about. 한꺼번에 잘라버려. So we should 잘라버릴 be 때 able 사탄이 to, 꼼짝 못하게 어떻게 we should be 잘라서 able to 저 revolutionary. We should be able to cut all the wild arbitrary and graft it into true arbitrary. 그래서 사탄이 세계적 사탄이 참 성도들은 비법을 가져온 일에 버립니다. So Reverend Moon brought the secret that worldwide Satan cannot accuse. How to block that accusation of Satan. 그거 어떻게 하냐? That's what the Reverend Moon did. 영계에 있어서 사탄이 두 패가 되야 되는데 영계가 말이야 사탄 세계하고 하나님 세계가 되는데 사탄 세계의 영계에서 선한 세계로 갈 수 있는 길 빨리 갈 수 있는 길만이라면 지상은 자연히 해결된다고 말이야. 그래서 Reverend Moon's secret is this. The spirit world is a two spirits, the good heaven and the evil spirit world. And the making such a way that the good spirit world is taking a positive and an initiative, and so that evil spirit has to go, move toward the good spirit world. There's a dialogue, communication, shift over. When the spirit world, that phenomena occur, that will be reflected to physical world. 안에서 And that same thing will happen here. Do you understand? 어떻게 하는 거냐? 영계에 있어서 사탄 세계가 가지고 개인적으로 인계받는 방법, 사탄 가정을 인계받는 방법, 사탄 종족을 인계받는 방법, 사탄 나라를 인계받아가지고 영계의 전체 세계를 전부 다 하나의 틀로 인계받는 비법만 가졌으면 이것이 가능하다. 그 무슨 말이겠어? So, you know, Reverend Moon is devising the secret weapon or secret method that is in spirit world taking over the evil family, evil individual into good individual. The shifting over from the evil family spirit to the good family spirit. The clan, tribe, nation, and the worldwide. Anyway, winning the spirit world in our side and spiritually, then certainly that will be reflected here on earth. 그럴 때가 온다. 영계가 그런 때가 오면 지상에도 그런 때가 이제 반응되기 때문에 모든 변천이 빨라가지고 그 세계로 궁부러 넘어간다는 거래요. One that phenomena occur in the spirit world, whether the movement, exodus from the evil world to the good world occur, then that will reflect in the physical world. Same thing will happen sooner or later here on this planet. 나도 옛날에 뭐 스트레이킹이라 해가지고 벌거벗고 뛰는 것이 뭐 얼만큼 야단한 지내가 수수 지내간다고 요즘은 너 프리섹스에 또 지내간다고 이제 예? 이거 뭐 와이프 스와프라는 말도 얼른 지내가 빨리. You see, certain evil phenomena come and go shortly, such as some years ago when a father was coming to the United States, father heard a great deal about the streaking, right. Naked men and women just running all over the place. Father saw some of those. And, but that ephemeral, that died, that culture died. 어떻게 하면 늙은이들, 남 아는 사람들, 젊은들은 전부 다 프리섹스 젊은 사람들은 청원들은 말이야. 우리들은 그거 싫다 이 시작부터. 이놈들이 다 나라를 망치고 세상을 망치고 그거 미국에 안 들어갔다. 젊은이 2세가 반기를 들어오는 거예요. The amazing things happening, another thing, the older generation is more promiscuous. They're more permissive, more evil, more fun-like. And young people today become very conservative, idealistic. Say, no, we young people, no more. We don't want to accept that. We don't want to go. We don't want to buy your thing. You know, this kind of phenomenon is occurring in the United States today. 사탄 세계의 사랑은 하면 할수록 전부 다 실진하게 된다. 하면 할수록 실진하지만 하나의 사랑은 하면 할수록 싱그럽고 더 추구자. 이거 다 있다고. What's the difference between satanic love and heavenly love? Satanic love, you taste very sweet, but you can get bored immediately. Get bored. But heavenly love, it's tiring, difficult. But when you're getting into it, it's tastier and tastier become. It'll become more and more tasty. 세계 젊은 놈들 결혼하다가 싹가 짜 살다 결혼하다가 아이고 결혼해가지고 일주일도 못 가서 이혼. 이거야.
So satanic matching, for example. Oh, they love and my sweetheart and fall in love, my darling, and so forth and so forth. But then after a couple of weeks later, they already divorced. 근데 여기에 문이 양 아메리칸 가이들은 뭐냐면 말이야. 우리는 달다. 결혼도 내 마음대로 안 하고 레브렌 문이 해줘야 된다. 자기들 마음대로 못 가고 그저 던져 좋다. 그런 태가 생겨났더니 이것이 희망이라는데. Weird company of people came into this called Mooney. These people, young people said, no, I'm not going to marry myself. I'm waiting for Father to match me with someone. I'm not going to looking for my wife. I'm not going to looking for my husband. Father will assign me one. And that I'm waiting. And that's a weird people in a way. You're weird people. 그런 사람, 그 때는 말이야, 결혼을 해가지고도 사는지 뭐는지 3년 동안 갈라지고 북으로나 저번에 돌아다니고 또 편에 만나가지고도 살목 좀 어쩌보고 이러고 살고. Furthermore, the unification, movement, when you get even married and a blessing is given, but still you don't know whether they're married or not. You never saw them kissing each other. You never see them honeymoon. And some just never see his wife for 3 years. 그렇지만 이게 달기를 천천히 달지만 달아나면 영원히 건재한다고요. But then it seems to be very tough and very incredibly, difficult to live. However, once you get into it, getting deeper and deeper, you see something permanent, something eternal, something that is intangible. 너도 이제 콘도에 말이야, 전부 다 이 코일가 있어가지고 전기 원소리 들어가지고 덕지 않은 콘노가 돼 있지. 콘노엔 쟁개비가 아니라고. 쟁개비 같은 사람, 이런 콘도 같은 사람이야. 전기 콘도 같은 사람이야. So you are like a hot plate. Our family life, like a hot plate itself. It's not the frying pan on top of the hot plate. Not a tin can. It's not a tin can life. We're a hot plate itself. You are the dynamo. You're motivating and producing heat. 우리는 점점 더 엑사이팅한 미스터리했은 그 러브 월드를 해가지고 사탄에서는 미스터리 엑사이팅 월드에 쪄가지고. So our mysterious love world is getting wider and wider and wider. Satanic mysterious love world getting narrower and narrower and narrower and get bored. 그렇기 때문에 백인들 터널 패들은 말이야. 잘난 여자들이 전부 다 하고 잘난 백인 남자하고 결혼을 줄 알았더니 잘난 아이고 여자와 잘난 남자들은 아시아 사람, 흑인 사람 같다 얼마나 신기롭고 얼마나 엑사이팅해. So the very good-looking white woman, very serene and popular looking. The men and women come to this country and unification church, and they thought they're going to marry the most handsome man and so forth. On the contrary, those women are saying, Father, can you match me with the African black, Asian yellow, or Hispanic? 따뜻해. 얘기 동쪽으로 싶어요. 동쪽 끝에서 서쪽 끝에 가고 남쪽 끝에서 북쪽 끝에 가려고 하는 것이 이것이 이상이라는 거예요. So, the mysterious thing is happening in our church. That is that North Pole trying to reach out to South Pole. So all the Far East trying to reach out to Far West. 거기는 미스터리 파워가 있는 거야. There must be some mystery power. Some mystery power there. Once you plug into that mystery power, these things, this phenomena occur. Very interesting. 그래서 한 세계의 사랑은 저 야단하다가 사가지고 하나의 사랑은 그 욕을 먹으면서 두드러 맞으면서 그저 이단 몰리고 하면서 발전하는 거예요. So satanic love, they started out with a great fanfare, but then getting smaller and smaller and smaller and get bored. Heavenly love, started out with the very top soil foundation, but getting tastier and tastier and tastier, growing wider and wider all the time. 저기 이러는 거리. 하하. 그게 하나의 사랑이네. You may not have the most exciting laugh at the wedding day, but when the day is getting deeper and deeper, your smile gets bigger, your laughter getting bigger, laughter becomes ho 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 ho. You're happy. 기분 좋지? Don't you see? Beautiful.
Do you feel happy? 저 미국 교회, 여기 미국의 교회에 의자 앉자는 교회가 어디 있어, 이 시장 같더라. 이게 뭐야, 이게? So, where did you find the church in the United States that church this many people gather without chairs? 이게 무슨 교회야? What kind of church is that? 이것이 사랑교회라는 거야. 아이고, 너 사람하고 너 사람하고 좋다. 앞뒤로 동서남북으로 전부 다 대고 싶다. This is love church, love church. Everybody want to touch each other, touch each other. You touch, everybody touched. You see, you touched everybody. This is love church. The love church. Why? 야, 같이다. 호들에. Why love church? You're touching in a four direction. You're touching four people already. Look at that. 근데 보니까 앞에 보니까 검정 사람, 옆에 보니까 아이고 빨간 사람, 또 보면 노랑이고 뒤에는 But then, 오색 인정이 나 하나 놓고 동서남북으로 또 붙었다. but then you are touched by the four people when you look at the person in front of you is the black. Person behind you is red. Person on your left is yellow. Person on your right is brown or whatever. 5 different colors is assembled in the cluster. 공기가 와단다. 그래서 러브레이스 처치야, 러브레이스. So when you touch, instead of moving yourself out of it, you want to be touched. You're trying to touch more. 자, 그래서 Touching is very important. 그런 의미에서 볼 때는 레버런드는 이렇게 교육 시키는 거 못했다, 잘했다. 어떤 거야? So what do you think? Reverend Moon's revolutionary educational method is good or bad? I don't know. Sure. Good or bad? 그만이 알았다고 결론다 안에 이제부터는 그러면 그것을 어떻게 연계를 차분하게 달라가지고 그냥 뛰어넘고 만들냐 하는 그것을 얘기 좀 하자. 재밌지? So this is the spiritual world, Then Father would like to give you some more explanation about how can we, leap over, jump over the spiritual kind of principle. 여기 있는 We can master it. 여기 있는 저 문화목이라는 사람은 한국 사람이야, 미국 사람이야, 서양 사람이야. The Reverend Moon in front of you, standing, is the American? He's African. No. Universal. Which nation? Korean. 오리엔탈 코리안. 뭐이러야 그렇지. 그렇지만은 한 가지 특권이 있어. 특권. 여러분 모든 지금 이 문명할 때 필요한 모든 발전의 요소들은 말이야. 그것만 이제 특권을 연결시켜 가지고 발전하는데 특권이 전부 달라. 언론들 특권 전부 다 무엇이 전부 다 특권이야. 특권만 가지면 그 권 하나 가지고 어디 가든지 행사할 수 있다는 것이 세상 미치는 것 등등 연계에서 그런 법이 있더라 하는 거 아니래. So, Father definitely come from the Orient, cannot escape to be Korean. However, important thing is this. In our world, when you discover some new discovery, a new invention, the patent is given. Patent. You have a special authority, patented authority. And then you have an incredible opportunity to make money and make rich and so forth. Good. Spirit world is the same. When Father discovers some special law, they have a patent. 특권은 백인만이야 그것이 통한다. 그런 법이 없는 거야. 거기는 안 되고 아세는 안 되는 법이 없다고요. 어디나 만사 사람 동문 만사가 통한다. But that patent, that particular patent, is not the type of patent that's only good for the white people, only good for the black people, only good for the yellow people. Not at all. It's a universal patent. That law can be applied everywhere. 알겠어? You follow? 영계의 특권을 타기에 고생한 역사에 수많은 종교들이 많고 수많은 종교들이 많았지만 그러한 종교들 가운데 있어서 챔피언 특권을 갖진 사람인지 모릅니다.
So many religious pioneers and the founders of the religion trying to get to some spiritual secret formula pattern, but they couldn't get it. But then when Father come along, 그 보여주면 좋겠지? and somehow, Father got the pattern. Do you like to see it? Yeah. 그 거짓말이지 않잖아, 거짓말. How do you know Father telling the truth? 유대인과 선생님 얘기 때문에 사기성이 너무 한데 뭐 유대인. 유대인이. 코가 이렇게 유대인과 생겨서 사기꾼이다. So Yes, Father say nose so, is more like a Jewish nose, Jewish, kind of Jewish nose has bad reputation. So how do you know Father 머리가 telling 좋아서 the truth? 사기성이 많더라고요. Tested it out. So 뭐 보라고 그러냐? 그거 패턴이 좋은지 나쁜지 모르지만은 여기 모이는 이들이 전부 다 이게 얼룩덜룩한 것이 하나 돼 있는 거 하나 돼 가지고 참 떨어지는 것이 아니라 전부 다 어딘지 올라가갔다고 하니 그거 대박이야. But then, well, you may not see the written pattern in French pattern, but you can see that the pattern is working right here. All the races, all the people from different cultures come together. They are going in one direction, united. They're not going to go away. They're united here. 그래서 Something bring them together. 그러면 하나님 어떡하? 야야야야야 내버려는 안 된다. 할 수 없다 하나님. 오케이. And what about God looking down? He said to Reverend Moon, Reverend Moon, you cannot apply that. You see, you cannot have these people. Instead, God will say, well, Reverend Moon, you've got the secret formula. Do it. Propagate all over the world. 내 사인이었으면 안 된다 그래. 내 사인. 그런 무엇이 있을지 모른다고. 그럼 좋겠지. So, something special in Reverend Moon. Something special signature that God has bestowed upon him. 미국에 뭐 훌륭한 대통령들이 많아 연계가 있어서 앞으로 이런 사인 그게 그냥 사인 필요 없지. 어떤 군한 어떤 성자 어떤 정부가 있어가지고 이 사인이 필요할 땐 전부 다 머리 식히고 그것을 안 할 수 없다. So Father has a special kind of certificate. And the people in the spirit world, regardless their private and earthly positions, such as kings and queens and presidents and the royalty, doesn't make a difference. When they go up to the spirit world, they got to have the certificate. That only one person can sign the certificate. They have to come to see Father. They have to bow down to Father. Say, Reverend Moon, can you sign? 딱따지기를 받으려면 말이야 책임지고 주인 딱타한 데가 저 똥도 씻어주고 하는 거야 발풀 차도 아이고 고맙습니다 이야 딱따지기를 사인하지 않는 거야. You see, even an earthly doctor with PhD degree, it's not easy. They will treat you like a dog. They will give you, scornfully. They will give incredible treatment. Then you serve them serve the professor like a slave. Serve them. And then, in order to get the PhD, you have to serve them because they are the masters. 내가 당당해서 얼굴 나서면 나고 코나버는 뭐 호텔바람도 없고 전부 다 쓸어버려서 이거 말이야 밥을 먹어도 많이 하고 내 깨질 때가 다 근데 10가지 100가지는 안돼 한 가지 그거 조금 모르다 박사 할래 안 줘? 안 통한다고. But somebody, instead of going serving, bow down and serving and become a slave, somebody trying to protest. Look, Mr. Professor, I look better than you do. I'm smarter than you are. I work harder than you are. I'm taller than you are. And you just really have a little bit of PhD a little bit ahead of me. That's the only one condition. You're trying to block me to get the PhD. You're trying to protest something like that. It won't work. That the professor will say, get out of my sight. You are not going to have a PhD, period. Because that signature is needed. No matter what that person signed, signature is needed. What do you think? 그걸 가졌을지 모른다. 그렇기 때문에 오늘 세상 여라 여사스러운 세상에 소문나고도 다 망해 없어지들 하는데 당당코 덴벨이 가만히 땅에 나와가지고 큰 소리 꽝꽝 해대는 거야. The Father has some special privilege, special pattern, special signature authority. No one has it here on earth. Thereafter in heaven, here on earth, nobody has it. So therefore, many people thought the Reverend Moon will just be extinguished and demolished and destroyed within a few months and within a few years. Even he going to the dander, that would not stop him moving. That would not stop him. 안테나 가지고 다 듣고 전부 다 보고 다 알면서 큰 소리 또 꽝꽝 하고. And Father knew what the people say, but it doesn't matter. They have to come for my signature. So for that reason,
Father is absolutely at ease, confident, relaxed, and waiting. Time will come. 응? 알겠어? Do you follow? 하나님도 내 사인, 하나님 사인보다 더 레브렌 사인이 되느냐 안 되느냐 보고 그 다음에 결정할 거야. So then, when people say, well, I have a special route to God. When you go to God, say, God, would you sign? God will say, did you get my son and the Reverend Moon signature first? And no, 레브렌은 사인이 있느냐 없느냐 레브렌은 사인 있으면 없을 때. even Satan, you submit a certificate with a Reverend Moon signature, even Satan jump. Oh, free pass, go. The Reverend Moon signature, even Satan has to recognize. 말이 쉽지 사실이 얼마나 어렵겠느냐 하는 걸 생각하라고. You know, speaking is easy, speaking is cheap. But in reality, to obtain that kind of authority, 선생님 말에 그런 페달트가 날 있으면 세계 앞으로 영계는 절대 선생님 주먹을 넘어가는 것이고 이 영계에 들어가는 이 육계는 어차피 하나의 걸정으로 안 갈 수 없다는 결론이 나와. so 그 틀려서 봐. as long as Father hold that pattern, no matter what they do, what they say, what the New York Times would say, it doesn't make a difference. Eventually, entire spirit world has to come to that route. And the entire world has come to that route. 빼버리 공정을 반짝 빵! 공산당을 정면으로 정면을 걷어라. So then, when time will come, Father will declare to the world and become authentic and make a declaration. All right? Now it's my turn. 미국 정부 You haven't defended too long. 제일 무서워하는 미국 정부 혼자 싸우고 있는 거예요. Even United government come against me. You know, but the government put me to the Danbury prison. That's all right. They think they won. Absolutely not. And Father alone. 여전에 저 프로베이션 오피서 와가지고 뭐 어떻고 나는 not guilty 당해라. not And 판사 앞에나 어느 누가나도 not I 하나님 앞에나 went 사탄 앞에. I went to a courtroom. I spoke. Father spoke only one word. Your Honor, I'm not guilty. And the other day, there was a probation officer came and some interviews, and the lawyers come to say, Reverend Moon, can you make a friend with them and get their sympathy and be nice and say, well, I did make a little mistake here and there. Father said, Mr. Lawyer, I am not guilty. Period. 이거 왜 어느 게 흥분이 줄어지는데 이러한 모든 방대한 연계 내용을 알기 때문에 여기에 대한 그 과정에 여기에 전부 다 안 되고 된 것을 잘라내고 잊고 여기에 탕감시켜야 될 것 탕감시키고 이러한 모든 문제의 전문가다 하는 걸 여러분 알아야 돼. The Father is an expert on the spirit world. To completely domain over or control over the spirit world. What is right, what is wrong, how can he control, how can he maneuver, and no one knows the earth better than Father. 그러니까 영계 사탄권의 그것이 전부 다 영계가 한 곳 하나 앞으로 돌아가게 되면 지상 세계는 자동적으로 돌아간다. So when Father is able to control the spirit world, because that is primary world, this is the reflection of the spirit world, this world inevitably will follow the pattern of the 알겠어? spirit world. 그럼 Therefore, 뭐라 time 해야 will 개인에서 가정으로 옮겨가는데 여기 담이 영계와 육계가 정리하는 담이 개인과 가정으로 옮겨가는 이것을 정리해줄 책임이 있어요. 정리해줘야 된다고. 그럼 가정과 종족과 민족, 민족과 국가, 국가와 세계와 이 영계가 통할 수 있는 이것을 정리해줘야 할 책임이 오늘 통일교회 문 선생이 지상 40년 통일교회 운동이었다고 여러분. The Father, for 40 years of the unification movement, has almost like a traffic officer, the controlling the traffic, the spiritual world traffic, and the taking down the barrier so that there will be, emerging from the family level to tribe level to clan level, and the tribe, people level, national level. Every level, Father is controlling the traffic, tear down the wall, barrier. 선생님 시대에 와서 성경의 모든 비밀이 확실해지. And furthermore, first time, at the Reverend Moon alone, the secret of the Bible, the mystery of the Bible become all solid. The meaning of the Bible becomes so clear. 바이블이 지금 어디에 일어나가고 어떤 몇 장에 일어나가고 알고 있는 거지. 때가 어떤 때는. Father exactly knew 다 되는 거지. how much that Bible is fulfilled. What is the chapter to be remaining, to be fulfilled?
무슨 말이겠어? Do you follow? 그런 바둑을 뛰고 있는 거야. 바둑을 너들 바둑 뛰지 모르는 사람 모르는 거야. So it's almost like the playing a golf, a special game, an Oriental, the black and white stone game. You know, this is like a strategy. Father's playing that game right now. 이래서 이 바둑을 뛰는데 연계는 이미 다 끝났는데 지상세계에 나라를 옮겨갈 수 있는 이것이 맥혀 있기 때문에 이런 때에 있어서의 재물이 필요하니까 흥진님이 그 대신 사명을 한 거라고. 그렇게 하지 말고 알겠지 무슨 말인지? Father set the entire condition for the spirit world. Spirit world is all right. Everything going in the Father's direction. But this world is a problem. This world, you know, to make a nation to nation, between the world, become one, that indeed there was a certain sacrifice that need to be paid. 예수가 33세에 죽었으면 예수가 죽은 그 이상의 사람들은 혜택받더라도 이하의 사람은 못 받는다는 거예요. So, Jesus was a such sacrifice 2,000 years ago. He died on the cross to pay the indemnity by himself, the sacrifice. But at the age of 33, then he died at the age of 33, then people above 33, you know, all by himself. Therefore, the certain people can benefit by his dispensation, but not any age lower than 33. 그리고 저거 나원에가 천재 못하라고. 어떻게 해방하는 거야? Also, furthermore, there was no barrier broken down. He entered into the spirit. Can I come back to the physical world to free? 그런 복잡한 내용. 여기서 이제 아침에 오늘 아까 낮에 정신에 기도한 것 내용을 알면 말이야 대략을 알 거라고. 그 알고 싶으면 내가 기도한 내용을 전부 다 그 녹음 테이프를 봐보면 어떤 섭리에서 이렇게 됐다는 것은 그저 나라가 들어가고 국가가 전부 다 들어가는 거야. 에? So, 대충 얘기하면 간단하면 그렇게 되는 거다 그야. 에? so Father, do not intend to explain everything now, but Father had the two most major, the prayer today, God's Day prayer here, at the pledge service. Also, Father prayed 30 minutes for Heung Jin Nim, memorial ceremony upstairs. That's going to be transcribed, translated. You must read about it. The whole picture will come out. 나라가 어떻게 연결돼서 다 나오는 거지. There, why such dispensation is necessary? Why the sacrifice is necessary? It's all explained in that prayer. 예수님이 나라와 유대교를 하나 만들어 가지고 로마와 연결시켜야 할 책임을 못한 것을 오늘 지상에서 이것을 판가해줘야 회원을 해줘야 된다고. So Jesus Christ, even upon sacrificing himself on the cross, dying on the cross, still cannot break the barrier of the Roman Empire and other nations. Today, we have to somehow break down all the barriers so that free traffic must be restored. 선생님 아들 외에는 할 사람이 없다. But then, to make a long story short, nobody else can fulfill that kind of role except direct son of true parent. 그래서 Direct lineage of true parent. 예수님이 영적 구원 역사와 더불어 실체 구원 역사의 기반을 이어받을 수 있는 동시에 지상에 있어서의 미완성 부분을 완성하는 동시에 세계의 무대로 연결할 수 있는 영적 기반 계문과 더불어 지상 계문이 연결되는 이 중간에서 흥진님이 이걸 연결시키는 책임을 했던 거예요. Heung Jin Nim's sacrifice is an extraordinary sacrifice the world can ever give. It's the best gift or the sacrifice that ever this world can produce. And that will break down all the barriers. 그러니까 예수님이 영국에 우리 통일교 식구들 여러 가지 나타나가지고 나는 올드 메시아라고 흥진님은 뉴 메시아라는 그런 말. 그 이상 그왜 그러냐 이게. 그 모르는 사람 미쳤다 하지. The British members, receiving the spiritual message, and sometimes Jesus Christ appeared, and I'm an old Messiah. But here, Heung Jin Nim is a new Messiah in the spirit world. Why? The members totally flabbergasted. They don't know why. 영계가 육계가 연결되고 기독교하고 통일교하고 맺혔던 단위 현어지고 미국과의 이 모든 지금까지 공산세계와 지금 전부 다 맺혔던 전부 다 이제 풀어지기 시작할 단계로 넘어가죠. The time has come because of Heung Jin Nim's sacrifices. The barrier between the spiritual world and the physical world is breaking down. The barrier between different religions are breaking down. The barrier between nations are breaking down. The barrier between the Christianity and the Unification Church is breaking down. 미국의 기독교가 그렇게 반대하던 그 기독교가 이거 몇 달만 하더라도 어떻게 통일교를 협조하고 레브렘은 감옥에 간 것을 전부 다 자기들도 감옥에 같이 가서 꺼내왔다고 할 수 있는 그런 운동이 왜 벌어질 것 같아요. The Christianity of America 다릅니다. has been very traditionally very hostile. They just apathetic. They don't want to pay any attention to the Unification Church, particularly Reverend Moon. But now, within a few months,
All the Christianity, big leaders and the ministers are petitioning the government, mobilizing, rallying, speaking out, and trying to liberate Father from danger. 눈이 쫓아가면 발길을 차고 숨겼던 것이 이제는 말이야. So when you say you are mourning in front of them, they normally want to spit at your face. But not anymore. They'll say, are you coming from the Unification Church? Yeah. What is it? What is Reverend Moon? What's the secret of Reverend Moon? They want to know about Reverend Moon. They want to know about the Unification Church. 내가 이제 마지막 이것을 참 막으면 위해서 내가 이 담배를 들어가지고 30만 기독교 목사 앞에 통일교회 그 비디오 테이프 원리 말씀 지금까지 방대한 내용을 압축시켜가지고 전부 다 넣어가지고 책 전부 다 좀 안 맞을 거라 안만 반대해보라고. 좋은 사람은 다 내버려놓는 공문에 따라오는 거나 발길을 차도 아이고 따라오고 있어. While Father's in Danbury, there was a special dispensation going on right now. 내가 그런 거야. 300,000 Christian ministers are receiving Divine Principle videotape. 6-hour tape, condensed into 3 tapes. With the Divine Principle book. Father's message from the Danbury prison. You see, that would never even imagine that could have happened. But now, already, several 100,000. I know Reverend is a strange guy. Who is he? Who is he? What is he? The curiosity about Reverend Moon is risen so much. You know, Reverend Moon, who is he? I want to know about him. I am I. I am me. I am I. I am I. That's true. I am me. I am a strange man. No matter how hard, studying hard, investigate hard, cannot understand. Cannot find out. They just couldn't figure out Reverend Moon. They couldn't figure out. They could not measure. Strange man. So, mysterious. Father used the word strange, but more, mysterious. Reverend Moon. Who are you? And I said, Father said, I am I am that I am. 스트레이트 말이야. 남들 감옥에 간다면 또 초상집에 얘기하는데 선생님 희망을 갖고 그 감옥 6일을 못 씌울 것이냐. Strange man, that's for sure, for Father. Because normally people go to prison, oh no, this is a despair, this is a final day, end of the world hit me, dark age hit me. But Father goes to the prison saying, what's the next? What's going to be the brilliant future? What's going to be our hope? What's the next chapter? 감옥의 문도 열어야 되거든. 어디든지 내가 이날 맺어다 태어나는 거란다고 해서 So wherever Father goes, doesn't matter. Father is a universal man. Goal is the same. Their Father is opening the door all the time. Now Father opening the prison door to the true love. 이제 내가 여기 나가는데 이게 프리즌에 있는 몇 녀석들도 말이야. 선생님 전화할 텐데 전화가 이 녀석아 전화 못해. 전화 못한다. 전화 내가 저 전화를 뭐 하라고 해야지. 안만 줘 내가 하라 있고 있을 땐 전화 어디든지 만들어. 안만 하고 봐도 전화 못하면 언제 들어? 한나. 아이고 오늘 하루. 저기서는 그래 빨리 나가라 나한다 아니 빨리 가라. So amazing thing is this. You and your father's furlough a long time. And over there in the prison, the other way around, some people waiting. When Reverend is coming back? I missed him already. Oh, one day too long. Another day, oh boy, another 2 more days, 3 more days. And they said, Father, can I call you? Father said, oh, no, don't call me. So they couldn't even call Father. They could not even speak to Father. And they're waiting till Father come back. But they said, well, 너들은 말이야. 아이고, 하루가 왜 이렇게 빠른 거야? 그런데 저쪽은 하루가 왜 이렇게 긴가? 반대. So you feel like a one day 반대 like 하나 a 사탄 되고 second. 하나 그래. 둘 다 하나 들으면 됐다. Because you just met Father, you want to stay with Father long, and why time is going so fast today? Already January 1st, church is already gone. You feel. However, the people over there, why one day is like a million years? But Father said, both phenomena are heavenly phenomena, good phenomena. 뭐라고? 왜 자기는
백인 사회인데 말이야. 백인 사람 교회가 제일 좋고 백인 목사가 제일 좋지. Why Korean Reverend? 그렇지만은 무리들은 말이야. 잘난 무리들 코리안 가이 그 백가이 레버리면 좋다고야. 그게 하나. Many people just don't understand why you smart, good-looking, white American, black American, why they have to go after Korean clergymen, Korean minister. Why? What the special thing? Anything about the? Please, Korean man too much noisy. They couldn't figure out. They couldn't figure out what is the secret of Father drawing you like that. They couldn't figure out. 연계가 뻘거덕 넘어가는데 지상이 조용할 수가 있어. But they don't know that even greater phenomena happen. The spirit world, whole spirit world is tumbling, and the right side up and the wrong side down, and this world would be just a part of the phenomenon. 내가 저 덴버리가 보면 북한이 남한하고 전부 다 교제가 벌어지고 말이야. 공산세계 중공이 뛰쳐나오고 말이야. 기독교회가 토일절 반대하는 것이 아이고 이렇게 많이 집재고 우리가 이단이었구나. 이런 노는 반대일이 얼마든지 벌어지고 있다 얼마든지. So while Father is in prison, several extraordinary things happening. First of all, the worst communism, North Korea, began the dialogue, peaceful dialogue with South Korea. This never happened. And the Red China, all of a sudden, castigated Marxism. They said Marxism is like antique. It won't work anymore. 중공이 저렇게 됐다는 것은 저개발 국가 모든 공산권 국가에서는 벌써 절반 이상이 전부 다 물들어갔어. And the entire world was 미국 shocked. 대통령이 이리가 그걸 좀 잘 주판동지에 할 줄 모른다고. Because they said that Marxism is the most scientific modern day law of the society. The communist China said no. The entire third world is shaken. Now here in America, Christianity, who look at Reverend Moon as heretic, right now they're trying to save Reverend Moon out of prison. So this is incredible. 해방신학을 Yeah, liberated. Yeah. 과테말라에서는 해방신학 전부 다 좋다고 신학받을 야하더라지. 이제는 로마법의 해방신학은 이것을 이단이다. 완전히 넣어버려. So then, the liberation theology is rampant in entire South America, Central America. All of a sudden, the Pope, John Paul II, said, no more. The clergymen who are going to worship the liberation theology is no longer Catholic. 로마 교황청에서 레버런드는 이단이라고 하는데 그 로마 교황청 대표 학창 갖다가 박사합니다. 이게 얼마나 다른 얘기야? And the Christianity, even including Roman Catholic, look at Reverend Moon as a heretic. But then Catholic University of La Plata of Argentina come all the way with a doctorate degree to crown. 왜 투마지 노이문이야? 투마지 노이문이. 어디 가서 욕을 먹고도 가만히 있고 말이야. 어디 가서 못난 욕을 살아야 돼. 이제부터는 붙들고. 레버런드는 뭐냐? 싸와 공격하도록 꼼짝 못할 수 있는 시대가 들어왔다. So that means time has come for you to take an offensive. We haven't defended too long. Now you grab. Say, what's wrong with Reverend Moon? How much do you know about Reverend Moon? Did you hear the tape? Did you hear what's going on in the Christianity? Did you hear what the La Plata Catholic University did? Did you hear what the Pope did? John Paul II? You have a lot to talk about. 남미연합을 내가 만들었어. 남미연합에서 레버런드는 제일다. 우리가 미국 상대를 해가지고 남미연합 꾸려주자 이러니까. So even the 300 million South American Hispanic people wouldn't dare dream. The Reverend proposed the gigantic concept, United States of Latin America. 그리고 모든 종교계 6대 종단들이 합해가지고 앞으로 월드 바이블을 만들어라 갖다 지자니까 그렇다 힘들이 벌어지다. And the Father also proposed to the head of the major 6 religions of the world and let them come together and organize a committee to edit the International World Bible, one Bible for 6 religions. And it's a fantastic idea. Everybody said, okay, amen. How about that?
사람들이 좀 나눠날까봐 그렇게 고맙게. If I continue like this, everybody will be blown away. You will soon explode. Explode. 연통해. 불파가 사람들과 올라. So you've been inflated so much, everybody will be floating, like a balloon. So I gotta stop. Father said, I gotta stop it. 하여튼 모르긴 하지만은 선생님은 훌륭한 선생님. 그것만 틀림없지. But to make a long story short, something is sure. Father is special, extraordinary, and mysterious. Yes or no?